we hebben echt een eer vandaag om His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj te mogen verwelkomen hier. Maharaj is Srila Prabhupada discipel. En vanaf het begin Maharaj is betrokken met boekendistributie. Hij heeft in Oost-Europa in beginjaren samen met Bhaktivinoda Swami en Saranagati Swami, ze hebben samen gereisd en heel veel service gedaan voor Srila Prabhupada. In de landen waar het eigenlijk bijna onmogelijk was toen de tijd om iets over Krishna of spiritualiteit te spreken. Zij gingen Prabhupada's boeken distribueren. Daarna Maharaj heeft een universiteit gedaan, hij is professor geworden, hij heeft jaren les gegeven op verschillende universiteiten over de hele wereld. Onder andere Oxford ook, dus dat is een van de beroemdste universiteiten op de planeet. En Maharaj heeft ook heel veel boeken geschreven, hij is Sanskriet expert. En heel veel boeken geschreven over Krishna bewustzijn. En sinds kort dit jaar heeft Maharaj levenslang brahmachari geweest. En sinds kort dit jaar heeft hij sannyas ontvangen van His Holiness Saranagati Swami in Duitsland tijdens Janmashtami. So ik vraag iedereen om een keertje heel hard Haribol te zeggen en Maharaj te groeten. Haribol! 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 Thank you so much, Maharaj. Zo wij gaan voor degenen die Engels niet verstaan, wij gaan vertalen. Maharaj gaat spreken. Wat wij gaan doen is, Maharaj gaat 2 bhajans zingen uit Srila Bhaktivinoda Thakur Saranagati boek. En daarna gaat hij uitleg geven over de bhajans. Zo proberen even ons diep te nemen in de wereld van zuivere toegewijd. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Is there one extra copy of this photocopy that I could use? So, thank you all for coming together and for having me here with you this afternoon. Dank u wel voor jullie aanwezigheid, dat jullie zijn gekomen deze middag. I'm very happy to be here with you. Het is heel erg een plezier om hier te zijn. And
sorry that I don't speak Holland. En zijn verontschuldigingen dat hij niet Nederlands spreekt. Nederlands. Holland. Nederlands. But we'll manage. Maar we komen eruit. Can I just ask, in case, in the unlikely possibility that you have a mobile phone which is on, if you could turn it off. Zouden jullie mobiele telefoon uit willen zetten of op stil? You will survive for the Je zult het next overleven. couple of hours without being connected to the outside world. Voor de volgende uren om niet verbonden te zijn met de buitenwereld. Hard to imagine, but it is possible. Moeilijk voor te stellen, maar het is mogelijk. Okay. I'm just wondering, we have some of you sitting on the floor around here, but others of you are kind of way back there, and I'm just wondering if we could get a little more together, more. Iedereen komt een beetje dichterbij. Maybe those of you sitting on the floor can first of all come this way. I generally don't bite. Hij bijt over het algemeen niet. Ja. En dan komen we misschien meer toe gelegen. Kom weer naar voren. Anyone, gents on the floor, what if you moved to this side? Then they could move more this side. I don't know. It's sort of a long, narrow room. Maharaj refers to the chairs. Ja. Yeah, I'm saying you could even move, Kunnen you we know. ook naar voren. Oké. Een beetje nemen. Zo'n indruk in de goede vorm. Yeah, that's much nicer. Now I feel more like we're all in the same universe. Nu lijkt het meer alsof we in hetzelfde universum zijn. This room, maybe I'm not the first to say it, but this room reminds me of the place of 26 Second Avenue. Deze kamer laat ons denken aan 26 Second Avenue, deze ruimte. I guess you've heard about 26 Second Avenue. Ik denk dat jullie allemaal wel hebben gehoord over 26 Avenue. Special place in the history of our movement. Een speciale plek in de geschiedenis van onze gemeenschap. Okay, so what I thought we can do this evening, and also tomorrow in a different place, right? Yeah. For whoever wants to come there, is to discuss this collection of songs by Srila Bhaktivinoda Thakur called Saranagati. Maharaj heeft gepland om over Bhaktivinoda Thakur de bhajana daarvan te zingen, te bespreken van Saranagati. So let's start by talking a little about the life of Bhaktivinoda Thakur. Zo, laten we het leven van Bhaktivinoda Thakur bespreken. Bhaktivinoda Thakur was born in near to Calcutta in the year 1838. Bhaktivinoda Thakur is verschenen in een plaatsje vlakbij Calcutta in 1838. And it was not until 1868, so 30 years later, En 30 jaar later
that he came into contact with a group of Vaishnavas. And he was very much inspired by them. He had some exposure to Vaishnava tradition prior, but it was not in his own family background. Hij kwam een groep van Vaishnavas tegen, alhoewel hij dus in zijn familieachtergrond geen Vaishnavas had. But in 1868 and 1869, this was a very major time of change in his life. In 1868 en 1869 was dit een keerpunt in zijn leven. He was working with the government in India, which of course was overseen, shall we say, by the British. Hij werkte voor de overheid van Rules India, by the British. die eigenlijk werd beheerst door de Engelsen. And he was a kind of administrator, a magistrate. Hij was een magistrate, dat was zijn functie bij de overheid. So he had a quite responsible position. Hij had een hele verantwoordelijke positie. And he seems to have had in general, he had a lot of respect for the British rulers. He had no overall complaint against them. Over het algemeen had hij respect voor de Engelse heersers en hij is eigenlijk nooit negatief geweest jegens hen. But he was not so inspired by the kind of religion that was being promoted coming from Europe, Protestant Christianity. Hij werd niet geïnspireerd door de godsdienst en religie die ze meenamen, christendom. Because he said in something he wrote in 1869, he said, "We already have our Savior. We hebben al onze redder al. We have our Eastern Savior, Sri Chaitanya Mahaprabhu." We hebben onze oostelijke redder, Sri Chaitanya Mahaprabhu. And so over the next several decades, he became something of a missionary. He wanted to reform, to re-establish the local tradition that had been established by Chaitanya Mahaprabhu. Hij wilde de lokale leer wat Chaitanya Mahaprabhu had bewerkstelligd en gemanifesteerd, wilde hij laten herleven. And to do this, one of the things he did was to write books. Schreef hij dus boeken. He wrote books in Bengali, but he also wrote in Sanskrit. Hij schreef in Bengali en ook in Sanskriet. And he even wrote in English. En zelfs ook in het Engels. And he traveled a lot, and especially in the year 1893, 1891 to 93, I think. Vooral in 1891 en 1893 daartussen. He traveled all over Bengal, and it is said that he, in the 2-year period, he established no less than 500 Namahatta groups. In die twee jaar heeft hij 500 Namahatta groepen laten bewerkstelligen. Hard to imagine, huh? Moet je voor te stellen. That means something like one new Namahatta group per day. Ik wil bijna zeggen elke dag één Namahatta groep per dag. Here we are, we're trying to get one group together since how long? Hier zijn wij, hoe lang zijn wij bezig om een groep bij elkaar te krijgen? More than 10 years. Yeah. So, and on top of this, while he was traveling in that 2-year period, en bovenop dit, tussen die 2 jaren, in die 2 jaren. Because he got what they called a furlough. He got permission to take an extended break from his work for 2 years. Hij kreeg toestemming van zijn werk dat hij 2 jaar met verlof kwam.
So during that time, he also wrote many, many, many songs in Bengali language. Gedurende die periode heeft hij dus heel veel liederen geschreven in Bengali. Hundreds of songs. Honderden. And among those are basically 3 different collections of songs, and one of those collections is this collection called Saranagati. En tussen al deze liederen zijn er dus 3 collecties. En tussen deze 3 collecties is 1 van deze Saranagati. And he wrote these songs specifically because En hij schreef deze liederen specifiek voor, omdat for all these Namhata groups that he was establishing, he wanted to provide them with the philosophical understanding of Chaitanya Mahaprabhu and his followers in very simple Bangla Bhasha. Hij schreef deze liederen eigenlijk voor al die Namahata groepen om ze de filosofie van Chaitanya Mahaprabhu te leren door middel van deze liederen. Do we have any Bengali devotees among you? I'm from Bangladesh. Oh, very nice. Someone else? Oh, I thought I heard a yes back here. Maharaj was born in the same city of Srinivas, Oh. the same village. Kubala. Okay, so you'll be our experts for Bengali pronunciation. Although, I have to say, it is mentioned, don't mind, but it's mentioned in Chaitanya Bhagavata that Chaitanya Mahaprabhu used to joke about the pronunciation of the East Bengalis. Grappen maken over de uitspraak van de Oosterse Bengalen. Yes, yeah, it is different. It's different, I'm sure. Yeah. Because the temple of Mahaprabhu's father is 500 years old in our area. That's near Silet. It's Silet, Yeah. in Dhaka Dakshin. Dakshin, yeah. Nice, nice. Okay. Okay, so let us now proceed with this collection of songs, the Saranagati. And I think first we need to talk a little about this word, Saranagati. Eerst zullen we het woordje Saranagati bespreken. You may already be familiar, but just as a reminder, we can say something. Let's, first of all, let's begin with Bhagavad Gita. What does Krishna say in the 18th chapter of Bhagavad Gita? Zullen we eerst beginnen met het 18e hoofdstuk van de Bhagavad Gita, wat Krishna daar zegt. What is the famous verse toward the end of chapter 18? Starts with Sarva. Okay, you're all getting it. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja. Then aham tvang sarva bhavedyo mokshayishyami sucha. That's kind of, if we don't know any other verses, we know that verse. So, Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja. The word Sharanam, what does that word mean? Het woordje Sharanam, wat betekent dit woord? Surrender, yeah. We usually translate it with the word surrender. Sometimes when we hear the word surrender, we think of some war and I surrender and we hold up a white flag. Right? Saranagati betekent dus overgave. En als we overgave denken, denken we aan een oorlog waar je witte vlag opsteekt en je overgeeft. But
Sharana has a much deeper meaning than that. It includes that, but it's much deeper. Sharanam heeft een diepere betekenis. Dat overgave is er alleen, maar het heeft nog een diepere betekenis. But in the Bhagavad Gita, this is really the conclusion that Krishna gives us after 18 chapters of discussion with Arjuna. Na 18 hoofdstukken in de Bhagavad Gita geeft Krishna ons de conclusie. And let's look a little closely at this one verse. It says, Sarva dharman parityaja, having given up, having put aside all sorts of conceptions of what is right and what is wrong and what I should do and what I should not do. Het opgeven van allerlei concepties van wat zou ik moeten doen en wat zou ik wel niet moeten doen. So having made that first step, Deze eerste stap maken, Krishna says, Mam ekam sharanam vraja. Then take shelter of me, Krishna, alone, ekam, one. En neem dan je toevlucht naar mij, alleen. Alleen. So, that sharanam is something very special. It is putting aside all our own mental constructions of how we're going to become happy. Het overgeven aan Krishna neemt alle misvattingen weg over hoe we echt gelukkig kunnen zijn. Or how somebody else thinks that we can be happy. Of over hoe iemand anders denkt dat we gelukkig kunnen zijn. Or what other people think we should be doing, whether we become happy or not. Of in acht nemen wat anderen van ons denken, hoe we gelukkig kunnen zijn. This is a very revolutionary statement from Krishna. Een hele revolutionaire bewering van Krishna. Heel revolutionary. Revolutionair. Yes, it's radical. Het is radicaal. Radical political people think they're very radical, but there's nothing quite as radical as what Krishna says here. Radicale politici denken dat ze radicaal zijn, maar er is niks meer radicaler dan wat Krishna hier zegt. Yes, we are the real radicals. Wij zijn de echte radicalen. Echte radical. Yeah, and so this is coming at practically the end of Bhagavad Gita, and Krishna says, take shelter of me alone, and then that's the end of the story, and we may think, well, okay, but how do I do that? Aan het einde zegt Krishna dus om je over te geven aan hem alleen. En dan bedenken we, hoe moeten we dat doen? Our Srila Prabhupada used to say, the Bhagavad Gita, it's like the ABCs of spiritual life. Srila Prabhupada zei dat de Bhagavad Gita het ABC is van spiritueel leven, van geestelijk leven. So it's the basics, and but it's very important, it's essential. Without the ABCs, we don't know how to read and write. Het is de basis, zonder die ABC zul je niet kunnen weten hoe je moet lezen en schrijven. But what is it we're learning to read? We're learning to read what is real spiritual, what is real life, as opposed to artificial life. We leren lezen wat het werkelijk leven is en wat is kunstmatig leven. Yeah. Okay, so then Srila Prabhupada would say the Srimad Bhagavatam, that is the next step in education, that's advanced level. And then beyond that is Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada zei dus dat de Srimad Bhagavatam de volgende stap is en daarna de Chaitanya Charitamrita volgt.
So probably many of you have read all or much of Bhagavad Gita. Veel van jullie zullen alles of veel van de Bhagavad Gita hebben gelezen. Yes, yes. And some of you have read all or some of the Srimad Bhagavatam. En sommigen van jullie zullen alles of een groot gedeelte van Srimad Bhagavatam hebben gelezen. Yes, some more, some less. And then Chaitanya Charitamrita also. En Chaitanya Charitamrita. I see more heads shaking this way instead of this way. Yes, Chaitanya Charitamrita. This is very, very special book. I highly recommend. Chaitanya Charitamrita is een heel erg speciaal boek en hij adviseert dat, hij raadt dat aan. Is it available in Netherlands? Is het beschikbaar? Only Not yet. Being worked on. Just now coming. Okay. Just now coming since 30 years. You have to start a protest movement. We want Chaitanya Charitamrita. We want Chaitanya. Is it a small book or a big book? No, it's a big book. It's several volumes. Don't they have a short one? So, this is all leading up to my point, which is that in this collection of songs, Bhaktivinoda Thakur is giving an amazing explanation through songs of how to surrender to Krishna. Dus dit leidt tot het punt van Maharaj, hoe naar deze liederen van Bhaktivinoda Thakur, hoe daadwerkelijk over te geven aan Krishna. Now, Bhaktivinoda Thakur is not inventing the basic structure of this collection of songs. He takes it from a very ancient Sanskrit text. Bhaktivinoda Thakur die construeert dit niet zelf. Hij neemt het uit hele oude geschriften, uit Vedische geschriften. And when I tell you the name of that text, you're all going to shiver and shake your heads. En de naam van de tekst, jullie gaan allemaal schrikken en beven. It's in a book called the Ahirbudnya Samhita. Het boek heet Ahirbudnya Samhita. Ahirbudnya. Ahirbudnya. It's also found in a book called Lakshmi Tantra. Het is ook te vinden in het boek Lakshmi Tantra. These are rather obscure books. You will not find them in the Rotterdam Public Library, I'm Het sure. zijn hele gaten boeken. Je zult ze niet vinden in de Rotterdamse bibliotheek. I don't think so. So there is 1.5 Sanskrit verses which are explaining what is Saranagati. And it goes like this. Dus anderhalf vers dat het woordje Saranagati beschrijft. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjana rakshashyatiti vishvaso bhuktritve varnam tata atmanikshepakarpanye shadvitha sharanagati. It's describing 6 elements of what it calls sharanagati. Het vers beschrijft 6 elementen van het woordje Saranagati. Overgaan. But I'm getting a little ahead of myself because I wanted to explain the word Sharanagati first. Maar hij loopt een beetje vooruit. Hij wilde eerst het woordje Saranagati uitleggen. We have the word Sharanam, which means shelter, and Sharanagati means the path for obtaining shelter. Sharanam betekent de toevluchtsoord en come again Maharaj. Saranagati and can you repeat please? Yeah, the Sharanagati means the path for obtaining Sharanam. Saranagati is het pad om Sharanam te vergaren, te verkrijgen. Yeah.
or we can say the process of surrender. Dat is het proces van overgave. So we hear a lot about surrender when we come together and hear from our literature. We horen een heleboel over overgave als we naar onze literatuur kijken. And sometimes we hear that there is a process of surrender and that it's very scientific. En soms horen we dat het proces van overgave dat het heel wetenschappelijk is. And what we mean by wetenschappelijk is En wat we bedoelen met wetenschappelijk, it's systematic, and by following the system, the desired result will come. is systematisch en door het volgen van het systeem wordt het verlangen, het resultaat wat verlangd werd, wordt bereikt. Okay, so I think we're almost ready to get started by making an attempt at singing this first song. We zijn eigenlijk al zo ver om een poging te wagen om dit eerste liedje te zingen. It would be an interesting thing to do sometime. We're not going to do it now. But it would be interesting to make a Saranagati marathon. Oh, het zou interessant zijn om een Saranagati marathon te organiseren. In which we would sing all the songs of this collection of Bhaktivinoda Thakur, one after another. Om in deze marathon alle liederen van Bhaktivinoda Thakur te zingen achter elkaar, één voor één. I don't remember the exact number, but I think it's number of songs. I think it's close to 60. Het zijn ongeveer 60 liederen. 60 liederen. Don't worry, we're not going to try to do that. Maak je niet druk, we gaan niet proberen dat te doen. Instead, I thought we'll just sing. Well, how many do we have here? Oh, we have 4. Okay. All 4. Okay. Well, let's see. I was kind of thinking we'd do 2 today and 2 tomorrow, but I was thinking also we discuss obviously these, but then perhaps some others as well. Aan deze 2 bespreken, de eerste 2 en misschien andere ook. What's our schedule? What time do we want to end? Till 7, Maharaj. Till 7. Okay. So this first song is the very first of this series in this book. It's a kind of introduction, so it's coming before Bhaktivinoda begins with these 6 elements of surrender, which I quoted, which I haven't explained yet. Dit eerste liedje is dus een voorloper op de 6 elementen, voordat Bhaktivinoda Thakur de 6 elementen van overgave gaat beschrijven. And this first one is in a particular meter, which is called Payar. Deze eerste is in een specifieke ritme, in een specifieke ritme. Payar. Payar. It's not exactly rhythm, but okay, maybe that's close enough. It's something like rhythm. We use a certain rhythm to sing Payar meter, but okay. And this is the meter in which most of the verses of Chaitanya Charitamrita are also. And fortunately, it's very simple meter, so it's easy to follow. All right. Now, yes. Does it make it more like a melody? Can you say like that? No. Meter is how many syllables and which ones are short and long within a particular type of
a particular verse. Yeah. Instrument. When they compose that kind of instrument. That can be there, but that's, yeah. Okay, so my request is that those of you who have instruments for percussion, that you rest assured that we are not in a hurry. We're not trying to speed our way to Amsterdam today. We are here in Rotterdam. We're happy to be here, and yeah, no need to rush. Okay, because I only mention that because sometimes devotees with percussion, they want to go faster. Which can be nice, but sometimes it's not very helpful. Okay? You want to translate? Soms is het, sorry Maharaj, soms is de neiging van veel toegeleiden om steeds sneller te gaan. En we hebben vandaag geen haast. Deze liederen moeten heel rustig gezongen worden. En dus je hoeft niet steeds sneller te gaan. Soms kan het mooi zijn, maar in dit geval gaat het ons niet helpen. De maat volgen van Maharaj. Okay, actually before we sing, I suggest that we go through the translation. Voordat we gaan zingen, zullen we even de vertaling doorlopen. So we have more idea what we're singing while we're singing. Zo op deze manier hebben we een goed idee wat we precies zingen. Wanneer we zingen, gedurende het zingen. Out of compassion for the fallen souls, Sri Krishna Chaitanya came to this world with his personal associates and divine abode to teach Saranagati, surrender to the Almighty Godhead, and to freely distribute ecstatic love of God, which is ordinarily very difficult to obtain. This Saranagati is the very life of the true devotee. Uit compassie, uit mededogen, compassie voor de gevallen zielen, kwam Sri Krishna Chaitanya in deze wereld met zijn persoonlijke metgezellen en zijn spirituele verblijfplaats om ons Saranagati, het overgeven aan de allerhoogste persoonlijkheid Gods en het vrij distribueren van extatische liefde voor God, dat gewoonlijk erg moeilijk is te verkrijgen. Deze Saranagati is het werkelijke leven van een echte toegewijde, van een ware toegewijde. Such a sweet language. The ways of Saranagati are humility, dedication of the self, acceptance of the Lord as one's only maintainer, faith that Krishna will surely protect, execution of only those acts favorable to pure devotion, and renunciation of conduct adverse to pure devotion. De wegen van overgave zijn nederigheid, toewijding van het zelf, het accepteren van de Heer als de enige onderhouder, vertrouwen hebben dat Krishna je altijd beschermt, het uitvoeren, het verrichten van die activiteiten die in het voordeel zijn van zuivere toegewijde dienst en het opgeven van en opgeven van alles wat het tegengestelde is van toegewijde dienst of wat niet te maken heeft met toegewijde dienst. Okay. The youthful son of Nanda Maharaj, Sri Krishna, hears the prayers of anyone who takes refuge in him by this sixfold practice. De jeugdige zoon van Nanda Maharaj, Sri Krishna, hoort de gebeden van iedereen die toevlucht zoekt tot hem door deze
zesvoudige beoefening. Bhaktivinoda places a straw between his teeth, prostrates himself before the two Goswamis, Sri Rupa and Sri Sanatana, and clasps their lotus feet with his hands. I am certainly the lowest of men, he tells them weeping, but please make me the best of men by teaching me the ways of Saranagati. Bhaktivinoda Thakur plaatst een stro tussen zijn tanden en werpt zichzelf neer voor de twee Goswamis, Sri Rupa en Sri Sanatana. En hij raakt hun voeten aan met zijn handen, hun lotusvoeten aan met zijn handen. En zegt, ik ben zeker de laatste van alle mensen. Hij vertelt hem hun huilen, maar maak mij de beste onder de personen door mij de wegen van Saranagati te leren. Okay, I think we're ready. Right. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Hori. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Hori. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori. Chaitanya Prabhu Doya Kori. Swaparshana Shriyadam Sahavatari. Swaparshana Shriyadam Sahavatari. Saparshada Shriyana Sahavatari. Saparshada Shriyana Sahavatari. Atanta Durlabha Prem Korivareda. Atanta Durlabha Prem Korivareda. Atyanta Durlabha Prema Korivareda. Atyanta Durlabha Prema Korivareda. Shikaya Saranagati Bhaktivinoda. Shikaya Saranagati Bhaktivinoda. Shikaya Saranagati Bhaktivinoda. Shikaya Saranagati Bhaktivinoda. Ganya Atma Nivedana Bhaktivinoda. Ganya Atma Nivedana Bhaktivinoda. Ganya Atma Nivedana Bhaktivinoda. Ganya Atma Nivedana Bhaktivinoda. Avashara Jive Krishna Vishasaphala. Avashara Jive Krishna Vishasaphala. Avashara Jive Krishna Vishasaphala. Avashara Jive Krishna Vishasaphala. Bhakti Anukula Matra Kaje Shikha. 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 Bhakti Pratikula Mare Varjanangika.
Bhakti Katipurnamate Varjanangika Sharanga Sharanagati Hoire Jaha Sharanga Sharanagati Hoire Jaha Tahara Prarthana Shune Shinanda Kumar Tahara Prarthana Shune Shinanda Kumar Upasanathana Bhave Dante China Kori Upasanathana Bhave Dante China Kori Makati Nora Bhore Tuhon Bhara Bhore Makati Nora Bhore Tuhon Bhara Bhore Kandiya Kandiya Bole Ami to Adha Kandiya Bole Ami to Adha Kandiya Kandiya Bole Ami to Adha Kandiya Kandiya Bole Ami to Adha Shikaya Sharanagati Koro He Uttama 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doya Kori Sakarshana Shiyadham Shahapavatari Sakarshana Shiyadham Shahapavatari Atyanta Durlama Prema Korivareda Shikaya Sharanagati Bhaktivinoda 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 Shikaya Sharanagati Bhaktivinoda. Not bad for a first try. Very good. You're all very talented. So, as I said, this is a kind of introductory song. And within this we get the overview of what Saranagati consists of, namely these 6 particular
practices or attitudes, we can say. Dit zijn dus de richtlijnen waar we dus in dit vers dus de zes beoefeningen, de zes uitvoeringen die er zijn. And one thing interesting about this song is, well, about the whole Saranagati, is that Bhaktivinoda Thakur is being very personal. En het hele speciale hieraan is dat Bhaktivinoda Thakur heel erg persoonlijk is geworden. In the 6th verse, he gives a kind of what is traditionally called a kind of signature. He refers to himself. In het 6e vers, dat is traditioneel ook zo, waar hij zichzelf ziet als en zichzelf presenteert als. He's presenting himself as someone who is himself wanting to obtain this Saranagati. He wants to practice it. Hij presenteert zich als iemand die deze Saranagati wil beoefenen. And he understands it's not going to be possible to do by himself. En hij begrijpt dat het niet mogelijk is dat hij alleen uit zichzelf alleen doet. So he's appealing to two of the what we call 6 Goswamis of Vrindavan, Rupa and Sanatan. Daarom verzoekt hij het ook aan deze twee persoonlijkheden, aan de twee Goswamis, Sri Rupa en Sri Sanatan. We all know who are Rupa and Sanatan Goswamis. We weten allemaal wie Sri Rupa en Sri Sanatan Goswamis zijn. More or less. These are direct followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu who were sent to Vrindavan. Dit zijn twee directe volgelingen van Sri Chaitanya Mahaprabhu die gestuurd zijn naar Vrindavan. They were extremely learned persons. Ze waren extreem geleerde persoonlijkheden. And they were instructed to write literature to elaborate the process of Bhakti Yoga. Ze zijn geïnstrueerd om de Vedische teksten te schrijven en de nadruk te leggen, om uit te leggen wat Bhakti Yoga is. And incidentally, we mentioned the Chaitanya Charitamrita. The Chaitanya Charitamrita, in some respects, is a kind of one way it functions. It's like a summary of the teachings of these Goswamis. Op een van de manieren, dat is het Chaitanya Charitamrita eigenlijk een samenvatting van het leren van deze twee Goswamis. Okay, what are these 6 items? This is what we want to get into the substance of what is Saranagati, and they are listed here. Wat zijn deze 6 punten? Die zijn opgenomen hier. Deze 6 punten van overgave. And one thing I have to say about Bhaktivinoda Thakur's Bengali language, it's highly Sanskritic Bengali. En iets wat ik kan zeggen over de Bengali die Bhaktivinoda Thakur spreekt, is dat het heel erg hoog bij het Sanskriet ligt. Het is heel dicht tegen Sanskriet aan. Heel dichtbij. Heel? Dichtbij, close to Sanskriet. Yes, okay. Dichtbij. Okay. Yes. Okay, so he's giving some Sanskrit terms first. In verse number 3, it says, first there's dainya. Dainya means humility. Het eerste woordje in het derde vers is dainya, dat betekent nederigheid. This word can also be translated as a sense of being very low. Dit kan ook beschreven worden als het gevoel om heel erg laag te zijn. It's derived from the Sanskrit word dina, which means being low or feeling, you know the word wretched in English? Wretched. Waardeloos, onwrak, broken. Yeah, something like that. Dus dit woord betekent eigenlijk ook het gevoel hebben van heel erg laag zijn. Eigenlijk heel erg minderwaardig. Dat is het goed woord. Minderwaardig.
Yeah, that's a nice word. Okay. Minderwertig in German. Yeah. So everyone is strutting about in Rotterdam, walking along the streets, sort of putting on a certain style of saying, I am very much a together person. Iedereen loopt rond in Rotterdam en vertoont een stijl van ik ben een heel stabiel persoon. Heel stabiel. I know what is what, I know who is who. Ik weet wat is, ik weet wie is. And I'm cool. Ik ben cool. You say like that? Ik ben cool. Je voelt je lekker, je denkt dat je in je element zit. So, the first step, says Bhaktivinoda, and also this ancient verse, is to shed that conceit, that attitude. De eerste stap is om deze valse attitude die we hebben, die achterwege te laten. And instead to, what it's really about is a kind of self-honesty, or recognizing what is my real situation. Waar het eigenlijk om gaat is jezelf herkennen wat je eigenlijke positie is. And as I said, this is introduction, so what Bhaktivinoda is going to do is he's going to take each one of these 6 items, Dainya, Atmani, Vedana, etc., and he's going to expand each one, not in one song for each, but in several songs for each one. Dus Bhaktivinoda Thakur gaat al deze 6 die hier zijn genoemd, gaat hij allemaal uiteenzetten in verschillende liederen. Elk woord wordt gezet in een lied. Yeah, and it turns out that for this first section on Dainya, because Bhaktivinoda is using himself in the first person, he's speaking what to me comes across as something like a confession. Hier komt het eigenlijk erop neer dat Bhaktivinoda Thakur hij eigenlijk opbiecht. Confession? Yes, biechten. Oh, yeah. Yes. In German, beichten. Yeah. Yeah. Okay. So it's quite interesting how he does this, especially for me personally, because I've studied something about his life, and one sees he's really being, in a sense, autobiographical. He's really talking about himself. Je kan, Maharaj heeft ook het leven van Bhaktivinoda Thakur bestudeerd en hij ziet dat hoe Bhaktivinoda Thakur in de eerste persoonsvorm spreekt over zichzelf. Yeah, again, if we had lots of time, we would go into more detail, but I leave it at that. Hij laat het bij Simple deze, point. maar dat zal hij nog gedetailleerder uitleggen. Yeah. At the same time, he's also speaking on our behalf. En tegelijkertijd spreekt hij ook namens ons. In other words, he's giving a kind of template. We're thinking, okay, I want to practice Saranagati, and therefore, okay, I want to cultivate Dainya, but what's that going to look like? Hij geeft ons eigenlijk hier de voorbeelden en handvaten van oké, ik wil Dainya gaan doen, ik wil Atmani Vedana doen. Yeah, and so he's giving a kind of, the word template? Yes, template, handvaten, schabloon. Shablon, yeah. Het structuur om daarmee te kunnen beginnen. De handvaten. Yeah. And one of the features of this template of Dainya, I would suggest, as I said, it's like confession. But what is confession? It's speaking truth, isn't it? About oneself, about one's own
faults, one's own limitations, one's own failures. Wat is dit opbiechten eigenlijk? Het betekent eigenlijk de waarheid spreken over jezelf. Je tekortkomingen, je fouten, allemaal naar buiten brengen. And so it has the end effect of positioning oneself in reality. This is where I really am situated. This is the fact. Let's just start with the facts. Where am I? I'm far away from where I need to be. En het resulteert in het feit dat je te weten komt wat je positie eigenlijk is, waar je eigenlijk staat en wat je doel is en hoe ver je van het doel bent verwijderd. Yeah, and this is very nice because if we're going on a journey and we're going somewhere we've never been before, waar we nooit zijn geweest, it's a good idea to get a map. is het verstandig om een kaart te hebben. And if we get a map, first thing we want to do is find out where we are on the map. En als we die kaart krijgen, dan willen we eerst weten waar we ons bevinden op die kaart. And then we can locate the place where we want to go. En dan kunnen we zien waar we naar de plek waar we willen gaan. But if we say, you know, okay, I have a map, but I'm going to imagine that I'm actually right next door to where I need to go. Maar stel nou dat je je kaart neemt en je gaat je voorstellen dat je niet ver bent verwijderd op de kaart van waar de plek naar je toe wil gaan. Then we're going to have a problem because we're not being honest. Dan heb je een probleem, want je bent dan niet eerlijk. Je bevindt je helemaal niet dichtbij bij die plek waar je wil zijn. Okay, so let me jump into one of, let's see, how many is it? Oops. Oh, he writes, he writes 7 songs on Danya, on this humility. Hij heeft 7 liederen geschreven over deze Danya. And I want that we look at the second of these songs. We don't, it's not in your, it's not there. Don't look for it there. Niet op je papier, niet op je sterfboekje. And what Bhaktivinoda does, he's giving a kind of short autobiography of himself. En wat doet Bhaktivinoda Thakur? Hij geeft een korte levensbeschrijving van zichzelf, een biografie van zichzelf. So in this second verse he says, with great enthusiasm I spent my time in the pleasures of mundane learning. In mijn tijd ik breng mijn tijd door met wereldse zaken. And never worshipped your lotus feet, O Lord. Ik vereer uw lotusvoeten niet, o Heer. Now you are my only shelter. Nu ben jij mijn enige toevlucht geworden. So it's part of the history of Bhaktivinoda Thakur's life. He spent a lot of time studying. Dus een stukje van de geschiedenis is dus dat Bhaktivinoda Thakur een groot gedeelte van zijn leven heeft gestudeerd. Most of his education, most of his higher education was self-taught. He would spend days and days in libraries just reading by himself. De meeste van zijn studies zijn zelfstudie en hij was dus in de bibliotheek om boeken te bestuderen. Because he was, when the examination for getting into university happened, he was sick, so he couldn't do the exam. So he decided, oh well, and he just would sit in the library all day and read. Toen het examen voor de universiteit aanbrak, werd hij ziek. Dus op die manier besloot hij om zelf te gaan studeren in de bibliotheek. Then he says, Porite porite borasha bharilo gane goti hoveman she asha vipalo she gana durbolo she gan agyan jani. Reading on and on, my hopes grew and grew. Tijdens het lezen las hij en zijn hoop vergrootte alleen maar, nam toe. For I consider the acquisition of material knowledge to be life's true goal.
En dat hij het vergaren van materiële kennis als ware doel beschouwde. How fruitless those hopes turned out to be. En de hoop die hij had, zijn allemaal vruchteloos. She asha bipala. Now I know that all such learning is actually ignorance. En nu weet ik dat al dit studeren eigenlijk allemaal onwetendheid is. So like that, he goes on talking about his learning, and he compares himself in one place to a donkey, an ass that's carrying lots of big load on his back. He said, I collected all of this knowledge and it's just like weighing me down. Dit leren beschouwde hij eigenlijk als zijnde dat hij een ezel was met zoveel last op zijn rug. Dat hij een zware last droeg aan deze materiële kennis. Al die studies. In the last of these, wait, is that it? Hold on. Okay, in song number 7 about Dainya, he says, O Lord, with such a wicked mind as this, I have fallen into the material world. Bhaktivinoda Thakur zegt, met zo'n slechte geest, met zo'n slecht geweten, ben ik gevallen in deze materiële wereld. But you have sent one of your pure and elevated devotees to rescue me. Maar je hebt een van je zuivere en hoge toegewijden gestuurd om mij te redden. And then he quotes this devotee who has come to save him. He says, O humbled soul, please listen to this good news, for it will gladden your heart. Dus hij reciteert dan het vers, one more time. Sorry. O humbled soul, O nederige ziel, please listen to this good news, luister alsjeblieft naar dit goed nieuws. for it will make your heart happy, joyful. Het zal je heel blij maken, het zal je hart gelukzalig maken. So what is that news? Do you want to hear? Wat is dat nieuws? Zou je dat willen horen? Tomare tarite Shri Krishna Chaitanya Navadipe avatar Toma hanapoto dinahina jame Korilen bhavapar. Shri Krishna Chaitanya has appeared in the land of Navadip in order to deliver you. Sri Chaitanya Mahaprabhu is verschenen in het land van Navadvip om jou te bevrijden. He has safely conducted many miserable souls as you across the sea of worldly existence. Hij heeft heel veel zielen, net als jou, deze materiële oceaan laten oversteken. Oh, we have a very good Ganga. So, the whole theme here is feeling lowly, feeling wretched, feeling humble, and now he says, someone has come and he's already conducted, he's already accompanied, he's shown many such like you across this ocean, and therefore you also can go across. Net als hoe hij anderen heeft laten op deze materiële wereld heeft laten oversteken, zo zal hij jou ook laten oversteken. And how is he doing that? Hoe doet hij dat? Nanda Shutojini Chaitanya Gosai Nija Nama Kori Dan. Nija Nama Kori Dan. What does that mean? His own name. He came to distribute his own name. Yes, he has given his own name. Yes, so that's the process that he's doing. Dus wat is het proces dat hij zijn eigen naam geeft? Yes. Okay, so that was Dainya. Now, one thing before we go on to Atmanivedana, I think it's interesting, Voordat we naar Atmanivedana gaan, is that in that Sanskrit verse from which he's taking this whole
idea of there being 6 elements. It doesn't start with Dainya. Waaruit het niet het vers dat deze Atma Niveda en daar staat er geen Danya in. Instead, Dainya comes toward the end of that list. In plaats daarvan kwam Danya aan het einde van deze lijst. And in that Sanskrit verse, it starts out with Krishna Anukulyasya Sankalpa, taking what is favorable for devotional service. Het begint dus met accepteren wat ten gunste is van toegewijde dienst. But I think it's very amazing and significant that Bhaktivinoda Thakur first gives us Dainya. Het is wel heel erg belangrijk om te weten dat Bhaktivinoda Thakur ons eerst Dainya geeft. Because he's making the point that for this whole process to be successful, if we're going to really make this journey that we want to make and get to the goal we want to get to, we're going to have to be properly equipped. Hij geeft ons hier de instructie om, willen we dit pad bewandelen en het resultaat daarvoor bereiken, dat we de goede middelen hebben daarvoor. And so what is the most essential equipment? Just like En wat is het meest belangrijke middel? if you're going on a long hike, we have to have good hiking shoes. Als je voor een lange trip gaat, lange loopafstand, heb je goede loopschoenen nodig. And so similarly, Op dezelfde manier. we have to have the proper attitude, and that is this attitude of Dainya. Moeten we de goede gemoedstoestand hebben en dat is de gemoedstoestand van Dainya. And with that, I think we can now go to our next song, which is within this category. It's the 5th song of 7 for Bhaktivinoda Thakur. And let's go through the translation first. Hear, O Lord, my story of sadness. I drank the deadly poison of worldliness, pretending it was nectar, and now the sun is setting on the horizon of my life. Hoor, o Heer, het verhaal van mijn verdriet. Ik drink de dodelijke gif van deze wereld, materie, van het wereldse, dat zich voordeed als nectar. En nu is de zon aan het ondergaan op de horizon van mijn leven. I spent my childhood in play, my youth in academic pursuit, and in me there was no sense of right or wrong. In young manhood I set up a household and settled down to the spell of material enjoyment. Children and friends quickly multiplied. Ik heb mijn jeugd doorgebracht met spelen, mijn kinderjaren doorgebracht met spelen, mijn jeugd vooruitgestreefd naar academische studies. En ik had geen begrip wat goed is of wat fout is, wat slecht is. In mijn jonge mannenjaren heb ik een huishouden opgezet en heb ik een huishouden weer opgezet om zo in materiële sferen te genieten van het materiële sfeer. En kinderen en vrienden die vergroten mijn kring. Soon old age arrived and all happiness departed. Subjected to disease, troubled and weak, all my senses are feeble now. My body racked and exhausted, and my spirits downcast in the absence of youthful pleasures. Heel gauw kwam ouderdom en alle geluk vertrok, was weg. Onderworpen aan ziekte, aan problemen en aan
aan zwak zijn, werden mijn zintuigen dus zwak. Mijn lichaam werd oververmoeid en kapot. En mijn geest, mijn geest, en ik miste de jeugdige plezieren die ik had. Devoid of even a particle of devotion, lacking any enlightenment. What help is there for me now? Only you, O Lord, friend of the fallen. I am certainly fallen, the lowest of men. Please, therefore, lift me to your lotus feet. Ik heb geen greintje van toegewijde dienst, niet eens een heel klein stukje van toegewijde dienst. Ik heb geen enkele begrip, ik weet niks, ik heb geen verlichting, ik heb geen onderricht. Wat voor hulp is er voor mij nu? Alleen jij, o Heer, vriend van de gevallenen. Ik ben zeker gevallen, de laagste onder allen. Alsjeblieft, daarom lift me to your lotus feet. Breng me tot je lotus voeten. Were you to judge me now, you would find no good qualities. Have mercy and judge me not. Cause me to drink the honey of your lotus feet and thereby deliver this Bhaktivinoda. Als je me nu zou beoordelen, zou je geen enkele goede kwaliteit in me vinden. Heb alsjeblieft genade en veroordeel me niet. Zorg ervoor dat ik de honing van jouw lotusvoeten kan drinken en daardoor bevrijd word. Daardoor deze Bhaktivinoda Thakur bevrijd wordt. So you can see there's a real prayerful mood here. It is not a light thing. Bhaktivinoda's expressing a sense of heaviness of heart and at the same time a great hopefulness. Bhaktivinoda Thakur drukt hier eigenlijk zijn zwakheden van zijn hart uit en ook drukt hij goedheid eigenlijk uit. Okay, shall we try this? Singing this now? Now, I suggest that for this, because we have a different meter now, are you going to join us with your flute? I couldn't bring my flutes today, I'm sorry, Maharaj. Okay. That's all right. I suggest that we hold off with mridanga and kartals to begin with. We'll see how we get, but I think in the beginning we do best without percussion, because we might get confused. All right? And sometimes it's nice, we think we have to have, railroad sounds, but actually we don't always have to. Prabhu he shunamo dukke kahini Prabhu he shunamo dukke kahini Vishaya hala hala Sudhamane piyandu Vishaya hala hala Sudhamane piyandu Abhavasana Dina Mani Avasana Dina Mani Kela Rase Shaishava Padaite
Kaishara Kera Shaisha Hodaite Kaishara Kela Roshi Shaishava Hodaite Kaishara Kela Roshi Shaishava Hodaite Kaishara Goalu Nabelo Viveka Goalu Nabelo Viveka Goalu Nabelo Viveka Bhogavashe Jovane Varepati Boshilu Bhogavashe Jovane Varepati Boshilu Shuttamita Bhagilo Ane Shuttamita Bhagilo Ane Vritha Kalo Aolo Shobha Shukha Bhagalo Pida Boshe Hoinu Kata Pida Boshe Hoinu Kata Sarvendriya Durlava Kinake Kina Kalevada Sarvendriya Durlava Kina Kalevada Bhogavame Dukita Anta Bhogavame Dukita Anta Bhogavame Dukita Anta Jnana Lava Hina Bhakti Rashi Vanchati Ta Jnana Lava Hina Bhakti Rashi Vanchati Ta Aramoda Ki Have Patita Bandhu Patita Dhamma
Kripai Uttao Tava Kripaya Uttao Tava Charite abaki guna nahi bhaogi Charite abaki guna nahi bhaogi Vicharite abaki guna nahi bhaogi Vicharite abaki guna nahi bhaogi Kripa karo chada choda to vichara Kripa karo choda to vichara Kripa kare choda to vichara Kripa karo choda to vichara Tava pada pankaja Siddhu kiva utto Pada pankaja Siddhu kiva utto Tava pada pankaja Siddhu kiva utto Pada pankaja Siddhu kiva utto Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur Prabhu he Shunamo Dukhera Kahini Prabhu he Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bhaktivinoda Thakur ki jai, Ananta Bhakti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Jagannath Subhadra Baladeva ki jai, Nitai Gaura Premanande. So, we did it. For a first try on this song, and I'm including myself in this, I think we didn't do so bad. The main point I want to make that you can kind of take with you is that what Bhaktivinoda Thakur is doing with these songs is he's giving us a kind of template for how to cultivate this very special practice, in particular Dainya, but that's the first step in the whole process of Saranagati. So, yes. Dus Bhaktivinoda Thakur geeft ons hier hoe je dus Danya kan krijgen, dus nederigheid kan ontwikkelen. Om dit proces te vervolmaken. Template. En hij reikt je de structuur aan, de handvaten aan, om dit proces te kunnen bewerkstelligen. So in other words, he's teaching us, he's showing us how we can do the same. Hij leert ons, hij wijst ons, hij onderwijst ons hoe we hetzelfde kunnen doen, verkrijgen. Yeah, if we apply ourselves to the process, then we can be successful. Als we onszelf toeleggen en toepassen op het proces, kunnen we succesvol zijn. Okay, we're going to continue tomorrow in a different location. En morgen gaan we verder op een andere locatie. Which I guess you know where it is. De location. En wat tijd. Degene die morgen willen komen, je mag het houden, maar je hebt het al opgezet. Op die manier dwingt hij jullie om te komen. So, morgen hebben we, vanaf 2 uur hebben we het programma in het klooster. Adres weet ik niet. Ruivenstraat 81. Ruivenstraat 81. Ruivenstraat hier. 81 met tram 8 bij de baas van de heide uitstappen. En dan steek je over. En in die straat is dan het klooster. Eigenlijk als je zo recht doorloopt, dan kom je bijna tegenaan. Zo heel dichtbij. Zo, wij beginnen morgen, tijd is daar beperkt, we kunnen niet uitlopen. Dus we beginnen 2 uur. Maharaj gaat vanaf 2:30 gaat hij beginnen met zijn lezing. Dus als je wil, alles wil meemaken, kom op tijd alsjeblieft. En dan gaan we verder met dit. En nog iets anders, voordat we gaan naar Goddard. Maharaj heeft heel veel boeken geschreven, maar hij heeft vandaag alleen 2 verschillende meegenomen. Zo degenen die Engels kunnen lezen, het is echt aanrader en je kan ook nog handtekening persoonlijk van Maharaj krijgen. Dit is het nieuwste boek. En dit is over iets vanuit Ramayana. Read the titles. Zo, deze 2 boeken kan je vanavond aanschaffen en morgen ook als je wil. Now, let me explain the books a little bit. Maharaj gaat uitleg geven over boeken. These books they're not written by me. They're written by many devotees. Zijn niet door hem alleen geschreven, maar door meerdere toegewijden. What we did is maybe 3-4 years ago was the first time we
we did this with Krishna Lila, I asked devotees, please read Krishna book. Hij heeft de toegewijden gevraagd, alsjeblieft, lees Krishna boek. And take one of the pastimes in Krishna book. En neem een van de spel en vermaak van Krishna boek. And think very deeply about that pastime of Krishna. En denk er diep over na, over dat spel en vermaak. And now I want you to paint a picture with words of that pastime. En nu wil ik dat je een plaatje schildert met deze woorden van het spel en vermaak. In other words, just like we see paintings on the walls which are based on description, but somebody has to do a little creativity to make the painting. Net als we deze foto's zien aan de muur, iemand moet creatief zijn geweest om die te maken. So this book Ramasmarna, it is based on Ramayana, but it is taking that and filling in the picture for us. By many different devotees. En dit boek, Ramasmarna, is net als dat, dus door meerdere toegewijden, dat plaatje schetsen in het boek. Plaatje schetsen. And similarly with this Gaurasmarna, taking Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavata, devotees drew inspiration and then painted their own word pictures, so to say. En zo is dat andere boek door die meerdere toegewijden hun plaatje geschetst van het Chaitanya Charitamrita en Chaitanya Bhagavata. My aim in this is to get more devotees thinking, reflecting more on Krishna's pastimes. Het doel is zodat meer toegewijden hun visie en hun realisaties kunnen voorschotelen door deze boeken. Because we always hear, we should be hearing, chanting, remembering about Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Omdat we altijd horen over het spel en vermaak, de naam van Krishna, over zijn handelen, over zijn activiteiten. Instead of hearing about the name, form, qualities, and pastimes of ourselves. In plaats van alle spel en vermaak en activiteiten van onszelf. Which are not really that exciting, are they? Die helemaal niet zo spannend zijn. Okay, so that's my explanation. Dat is dus de uitleg. If anyone is interested and can read English. Sorry, we don't have it in Dutch. What is the price? Yeah, my publisher told me we are asking 10 euros for each. 10 euro per 10 euro per boek, dat is niet veel. En je krijgt nog handtekening van Maharaj. Ah, that's free of charge. So na Kirtan, als je mijn boek wil nemen, dan kan je komen. Okay, thank you all so much for your patience and attention, and I hope to see you tomorrow afternoon, tomorrow evening again. Hare Krishna. Gaur Premanande.